Welcome back to Kivumbi2017. On this section, we're discussing with the pundits the Jubilee Manifesto vis-a-vis the NASA Manifesto. And we're just talking about education. Something else that I noticed from the NASA Manifesto, they said one of the first things they'll do is to abolish the free laptop project. It looks like it's sort of like what Trump did with Obamacare, you know, scrap out the first thing that was the signature of the other regime. First of all, there is no free laptop project. At least it exists in the ideal world, in the world of ideas, in the Jubilee conversations, but it has not yet begun working, so you cannot abolish that which is not there. But two very quick things on education with regard to the two manifestos. First, if you look at the NASA manifesto, at the very start, in the opening paras, they talk about progressive implementation. Then a couple of paragraphs down the line, they move radically to that this is going to be immediate. And I think the second thing here is that one needs to be a little bit cautious there, because this is not a new conversation. In fact, the very first time that free education was proclaimed, UPE, was in the KANU Manifesto of 1963. And the same was again highlighted in the Simeon Ominde reports of 1964 and 65. And those who are of age will remember that in 1973, during the celebration of the 10th anniversary of independence, President Jomo Kenyatta declared that from January 1974, classes 1 to 4 were going to enjoy free primary school education. It did not work. It was expected that by 1978, when Mzee was passing on, those who are going to Form 1 that year would enjoy free secondary school education. It did not work. It hasn't worked, and it's a very complex issue. This is one where the electorate has got to take the whole thing with a pinch of salt from both Jubilee and NASA. All right. And I think it's critical to note that they proposed to scrap the laptop project and build computer laboratories and libraries. You see, Asha, that if anybody wants to say they'll abolish technology at this stage, they are missing the boat. I mean, the world is connected, and everybody is relying on technology and devices. So if you want to tell me that it's too early or it's irrelevant to give any Kenyan child a laptop or something, then you're missing the point. So it's like Trump coming on the Obamacare without necessarily looking at the issues of health, because the issue is about health. The issue is about technology and whether our children are going to learn using basic gadgets. I mean, anybody now would want a child to have gadgets with them. But Martin Olo knows as well as I do that it's not going to be practical to place a laptop or a tablet in the hands of each and every Kenyan child. Why not? In school. Why not? Why hasn't it worked? It's working. It hasn't worked, Martin, if we must be very sincere. I think it's more practical and I want to just pause you there, Mr. Muluka, because we want to cross over to CBD. Matambo has been holding a live ballot, a street ballot, and asking Kenyans what do they think the opposition has succeeded in the last 5 years. They haven't been in government, but what do they think has been the success of the government? Matambo, how is the voting going there? Asha, thank you very much. Kwa Kiswahili swali lako, je, NASA imefaulu kwa lipi? Je, NASA imefaulu kwa swala gani? Kura zaendelea baada ya mshike huku kutulia kidogo kama nilivyokuarifuni mtazamaji hapo awali. Kwa hivyo kura zaendelea kupigwa na nitakuwa nachukua maoni ya wananchi kuhusiana na vigezo hivi ambavyo tumekuandikia. Kigezo cha kwanza, kufichua ufisadi. Je, NASA imefaulu kwa hili? Kigezo cha pili, kukosoa serikali ama swala hili. Swala la tatu, kuunganisha wa Kenya. Je, upinzani haswa NASA umefaulu kwa hili ama ni kulalamika tu? Ukipenda pia kuna swala lingine pale kwamba hakuna. Kwa hivyo tutavuta mmoja hapa. Yuko wapi? Njoo hapa. Na hata mami karibu hapa tuweze kuuliza. Jina lako unaitwa nani? Naitwa Nixon Lukokolo Marausi. Nixon, umepigia kura kigezo gani ama swala lipi? Kufichua ufisadi. Kwa nini unahisi kwamba NASA imefaulu katika kufichua ufisadi?
NASA imefaulu kwa sababu kuna zile kashfa ambazo sikuwa najua kama za mahindi na za haya mapini ambayo yaliibuliwa juzi. Hiyo ndio kitu ambacho naweza kupitia NASA. Asante sana. Wacha tupate huyu bwana wa mwisho hapa. Karibu. Jina lako waitwa nani? Mimi naitwa Alvin. Alvin, umepigia kura swala lipi ambalo NASA imefaulu kwalo? Mimi nimepiga kwa kura ya kulalamika. Kwa nini unahisi kwamba NASA imekuwa ikilalamika? Kwa miaka 5 mimi nimesikia ati nini serikali imefanya hii, serikali imefanya hii. Hakuna kitu sasa nimeona NASA imefanya. Mimi bado napinga hiyo, ni kulalamika tu miaka 5. Naam. Na sasa hivi wamezindua manifesto yao. Unaona kulalamika kutaisha mkiwapatia uongozi labda? Saa hii tumeona angalau kuna matumaini, lakini si matumaini kwa NASA. Bado sisi tuko na serikali miaka 5, imalize miradi ile tulikuwa nayo, tuendelee mbele. Jina lako? Alvin. Alvin, asante sana. Na Asha, umesikia maoni. Kuna yule ambaye anahisi kwamba wamefaulu katika kuunganisha Wakenya, mwingine anasema kulalamika peke yake. Maoni ni mengi na tutakuwa tunamalizia hapa kwa sasa kwa ajili ya mshike ambao umekuwa hapa. Hatutaweza kuendelea na kupiga kura hadi kuhesabu, lakini maoni tayari ndio hayo. Tutakuwa tunaweka mtandaoni kwa Kezinzi na Hassan Juma, watakuwa natupasha mchanganyiko wa kura hizi pamoja na zile ambazo zinatifuka mtandaoni. Kwako Asha. Kunradi Lofty Chebukati wetu si Asha bali ni Zinzi na Hassan Juma upande huu mwingine wa mitandao ya kijamii. Kwa haraka kama tuanze au sio Zinzi? Yes, please take a look at this tweet here by Natalia. Oh yes, I explain it for us. Yafanywa hivi au vipi? Wajua tena najaribu kujifunza So take a look at this tweet. It's very interesting, okay? So we're just taking a look at some of your feedbacks on the hashtag NASA manifesto as well as hashtag Kivumbi2017. Hassan, would you like to read this one? Huyu Naitaled nafikiri KE kama sijakosea, sema Trump 71 replaced Obama 55. In Nigeria, Buhari 71 replaced 55 incumbent. Good luck. Raila 71 will do same to 55 Uhuru. Si zetu hizi, bali ni kauli zenu mpenzi mtazamaji. Okay, although Hassan, let me show you another one that I really liked. It kind of got me laughing for a moment there. It is this one, okay? How Jubilee bloggers are waiting for the NASA manifesto to drop those those sponsored hashtags. Hashtag roadmap to Canada. All right, okay. And I was getting about a number of retweets, 41 of them. Then there's this hilarious one. Oh my goodness, first of all, BT Awards happened this week. But anyway, how both opposition and government bloggers are waiting for the NASA manifestos to start a supportive or counter hashtag. Like we told you, some of these hashtags, it's been a backlog of hashtags since yesterday. So with this, Hassan and I have been keeping an eye on the conversation online. And look at that, 1,000 new results in regards to the Road of Canaan. But there we go. And 125 new results, okay? So jumbe ni nyingi, tutazipitia, tutajaribu kuzipitia pia tutakavyofanafasika papa hapa. Mimi na mwenzangu Zinzi Kibiku, lakini nimrushie Asha, manake upande wa pili naomba pia nikana kumpamba moto pa studioni. Asha. Thank you Hassan and Zinzi. Thanks for monitoring social media for us and Lofty there in town with our active ballot. But for now, we'll take a short break. We'll go into our news segment with Sophia Wanuna and hear what are the big highlights, the top highlights and the top stories from today. But in between the bulletin, we'll come back and discuss food security, the differences between the Jubilee and NASA manifestos. Don't go away.